In this video, we are going to discuss certain exempted incomes under Section 10 of Income Tax Act. Income Tax Act 1961 ಕೆಳಗಡೆ Section 10 under there are certain incomes which are exempted from tax. Exempted from tax andre they are not taxable. They are tax free. ಅವಕ್ಕೆ tax ಕಟ್ಟೋ necessity ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So which are these incomes? Let's see. Now this they'll ask you in the exam for either Section A or Section B, so mostly in Section A. So do note which are the exempted incomes. So exempted incomes ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First one is self-employed agricultural income. This we've already seen. Section 10 subsection 1 ಕೆಳಗಡೆ self-employed agricultural income is completely exempt from tax. We saw in our previous class ಯಾವ್ಯಾವ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ವಿವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಸೊ self-employed agricultural income is exempt from tax. There's no tax in India provided ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, it has to be from the agricultural land and situated in India. Okay, so two conditions is important. There has to be an agricultural activity and the land must be situated in India. Okay, the second one is income of a member of a Hindu undivided family. Income of a member of a Hindu undivided family. Hindu undivided family ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ HUF ಅಥವಾ JHF. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರ್ತ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ which runs the business where all its family members, male members, are members of the Hindu undivided family and the head of the family is called as Karta. Okay, Hindu undivided family ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ wherein all the members are related to each other. ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಬಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕರ್ತ. ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕರ್ತ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ on income of a member of Hindu undivided family. Next one is Section 10 subsection 10C, which is voluntary retirement compensation. ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ VRS ತೊಗೊಂಡ್ರೆ they sometimes give you certain compensation for it. So such a compensation received is exempt up to 5 lakh rupee. Up to 5 lakh rupee you don't have to pay tax on it. Okay, now all that I am telling you is applicable for your assessment year, that is 2020-21. Okay, next one. Section 10 subsection 10D ಕೆಳಗಡೆ life insurance benefit including bonus. Life insurance benefit ಅಂದರೆ when your policy matures or you receive some kind of a compensation from life insurance. Life insurance ಇಂದ ಏನಾದರೂ compensation ಬಂತು ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟೇ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮನಿ ದಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 11 and 12 amount withdrawn from provident fund is also exempt from tax. ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂದ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲವ್ ಯು ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ PF ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಕೂಡ PF ಅಮೌಂಟ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 10BC ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 10BC. Then HRA under section 10 subsection 13A. HRA ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್ along with your salary for paying house rent. Allowance ಅಂದರೆ extra monetary benefit which is received. Allowance ಅಂದರೆ extra monetary benefit which is received. Such an extra monetary benefit that you receive for paying house rent is called as house rent allowance. E HRA we'll discuss in detail when we are doing salary, is exempted provided up to a certain limit, subject to certain conditions. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. Okay, this will do it in detail when we are doing it. Now just remember, house rent allowance, least of the below is exempted. Actual HRA received, ಈ 3 ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ HRA. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ HRA received. Actual HRA is number 1. Then it is 40% salary or 50% of salary. 40 ಅಥವಾ 50% salary. Now what does that depend upon? 40 na 50 na ಅಂದರೆ if you are living in a metro city it is 50%, if you are living in other cities it is 40%. So ಇದು ಎರಡನೇ ಅಮೌಂಟು. And third one is 10% of salary. I don't know if you can see it. 10% of salary, this is the third one. ಈ ಮೂರು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ that will be exempt from tax. Just understand it. We will do problems when we are doing salary. So HRA ಅಲ್ಲಿ least of the 3 will be exempt. Actual HRA ಒಂದು 40 or 50% of salary ಒಂದು, then third one is 10% of salary. ಓಕೆ, ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 13A. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ subsection 10 section 10 subsection 15, earnings of tax-free securities. There are certain securities which are tax-free. Okay, government securities which are issued which are tax-free. Usually equity based securities ಅಥವಾ equity linked securities ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಚ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. Okay, now these are the major ones. I'm not telling you the entire list. Ishtondide, I'm not telling you the entire list. These are the major ones. Idu bittu there are certain allowances which are allowed as deduction under section 10. Allowances andre nanu agle heldange, these are extra monetary payments. Andre money formally ಕೆಲವೊಂದು payment na ಕೊಡ್ತಾರೆ for specific purpose, that is called as allowance. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲೌನ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲೌನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಲಾಸ್.